How can someone tell whether they have GERD rather than occasional acidity? GERD and acidity are two different things, but the symptoms are mainly different. సో ఇప్పుడు అసిడిటీలో చూసుకుంటే మనకి కడుపులో మంట రావడం కానీ కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండడం కానీ దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ అసిడిటీ. ఇన్ GERD మనకి రిఫ్లక్స్ సిమ్టమ్స్ అంటే కడుపులో ఉన్న ఫుడ్ అంతా పైకి రావడం అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ దే ప్రజెంట్ విత్ హార్ట్బర్న్, గుండెల్లో మంటలాగా ఎక్కువ చెప్తారు. అండ్ సమ్ పీపుల్ ప్రజెంట్ విత్ బైలేటరల్ చెస్ట్ పెయిన్, అంటే మనకి హార్ట్ పెయిన్ లాగా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ entities. GERD mainly has heartburn symptoms and acidityలో కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండడం కానీ కడుపులో మంట రావడం కానీ అసిడిటీ. What are the common triggers that can worsen GERD symptoms? కామన్ ట్రిగ్గర్స్ మనకి ఈ రెండింటికి చూసుకుంటే మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈస్ ఫుడ్ అండ్ వన్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్ అనమాట. ఫుడ్లో ఇఫ్ యూ టేక్ హెవీ మీల్స్ లైక్ అంటే నైట్ టైం ఎక్కువ మటన్ తినడం కానీ నాన్ వెజ్ తినడం కానీ ఎక్సెసివ్ కాఫీ, మింట్ కానీ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్, దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫుడ్. అంటే జంక్ ఫుడ్ కానీ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం కానీ, సో దీస్ విల్ ట్రిగ్గర్ GERD. అండ్ అదర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఉంటే మనకి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళకి, అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఒబేస్, అండ్ పీపుల్ హూ స్లీప్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మీల్స్ అంటే తిన్న వెంటనే పడుకునే అలవాటు ఉండే వాళ్ళకి, అండ్ లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ అంటే నైట్ 9 తర్వాత భోజనం చేయడం కానీ, వీళ్ళందరికీ కూడా సిమ్టమ్స్ అనేవి GERD సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. What is hiatus hernia and how is it related to GERD? సో hiatus hernia అంటే దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ హర్నియా మనకి కడుపులో ఉంటుంది అనమాట. మోస్ట్ పీపుల్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ హర్నియా. ఈ hiatus hernia అంటే మనకి ఫుడ్ పైప్ కి స్టమక్ కి కనెక్షన్ ఉన్న చోట స్పింకర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్పింకర్ ఎప్పుడైతే లూజ్ అవుతుందో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్, అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ అనేది మనకి ఈసోఫేగస్ లోపలికి రిపీటెడ్ హార్ట్ బర్న్ సిమ్టమ్స్ కానీ యాసిడ్ అంతా పైకి రావడం కానీ దిస్ GERD సిమ్టమ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ hiatus hernia. సో అది అలా పైకి వచ్చేసిందో చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎండోస్కోపీలో తెలుస్తుంది అనమాట. సో hiatus ఇది మోస్ట్ కామన్ ట్రిగ్గర్ అనొచ్చు లేదా మోస్ట్ కామన్ మెకానిజం అనొచ్చు ఫర్ GERD. What are the risks of ignoring frequent acid reflux? సో యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీటెడ్గా వచ్చిన వల్ల కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయండి. దాంట్లో మొదటి పైకి రావడం వల్ల రిపీటెడ్ యాసిడ్ అనేది మనకి స్టమక్లో ఉంటేనే సేఫ్. అది ఎప్పుడైతే మన ఫుడ్ పైప్లోకి వస్తుందో రిపీటెడ్గా యాసిడ్ పైకి రావడం వల్ల అల్సర్స్ ఫామ్ కావడం, ఆ అల్సర్స్ బ్లీడ్ అయిపోవడం, లేకుంటే రిపీటెడ్గా ఇలా వస్తూ ఉంటే మన ఫుడ్ పైప్ ల్యూమిన్ అనేది సైజ్ తగ్గిపోవడం, దానివల్ల స్ట్రిక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వచ్చు. అండ్ రిపీటెడ్గా వస్తే బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్ అనేది ఒక ప్రీమాలిగ్నెంట్ కండిషన్ విచ్ రియర్లీ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. సో క్యాన్సర్ వరకు దారి తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మోస్ట్ కామన్లీ పీపుల్ ప్రజెంట్ విత్ బ్లీడింగ్ అనమాట. కాఫీ గ్రౌండ్ వామిటర్స్ కానీ, వామిటింగ్లో బ్లడ్ రావడం కానీ, మోస్ట్ నల్లగా రావడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. So it may lead to serious consequences also. That is why we should not neglect these symptoms. Why do GERD symptoms often reoccur despite medication? Mainly because అంటే మనకి డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత GERD డయాగ్నోస్ అయ్యాక they will suggest some lifestyle modifications. అంటే ఆల్కహాల్ కట్ డౌన్ చేయడం కానీ, స్మోకింగ్ తగ్గించడం కానీ, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ అంటే వెయిట్ లాస్ చెప్పాక కూడా అవ్వకపోవడం, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ కాన్స్టిపేషన్ రిలీవ్ అవ్వకపోవడం. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ వెయిట్ లాస్ అవన్నీ అవ్వకపోయినా కూడా దీస్ సిమ్టమ్స్ కీప్ రికరింగ్. అండ్ పేషెంట్స్కి ఎవరికైతే ఇందాక చెప్పినట్టు hiatus hernia అనేది కొద్ది సైజ్ పెద్దగా ఉంటుందో వాళ్ళకి కూడా రికరెంట్ సిమ్టమ్స్ వస్తుంటాయి. Can GERD affect more than just the digestive system? వాటిలో వేరే సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. వాటి మెయిన్ మెకానిజం వచ్చేసి సో యాసిడ్ ఎప్పుడైతే పైకి వచ్చేస్తుందో రిపీటెడ్గా అంటే గొంతు వరకు కూడా రావచ్చు. ఇట్ మే లీడ్ టు థ్రోట్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే గొంతు బొంగుతుపోవడం, ఎక్సెసివ్ కాఫ్ రావడం, అండ్ పైకి వచ్చిన ఫుడ్ కంటెంట్ మన లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి యాస్పిరేషన్ అవ్వడం, యాస్పిరేషన్ వల్ల ఆస్తమా లైక్ సిమ్టమ్స్ రావడం, అంటే వ్యాగస్ అనే నర్వ్ ఉంటుంది, ఆ నర్వ్ యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల సెకండరీ బ్రాంకోస్పాజమ్ అంటే మనకి ఆయాసం లాగా కూడా అనిపిస్తుంది. అండ్ యాసిడ్ పైకి వచ్చి మన టీత్ని కూడా డ్యామేజ్ చేయొచ్చు, విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డెంటల్ ఎరోజన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్ట్రా manifestations of GERD. So When should a person seek medical advice for GERD? So if the patient have recurrent symptoms like more than 2 episodes of heartburn per week వచ్చినా కానీ, మోషన్ నల్లగా రావడం కానీ, అంటే విచ్ ఇండికేట్స్ మోషన్ నల్లగా వస్తుందంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ బ్లీడింగ్ ఇన్ ద అప్పర్ ఈసోఫాగస్ ఆర్ GI ట్రాక్ట్ అనమాట. సో ఆ బ్లడ్ ఎప్పుడైతే మన మోషన్లో మిక్స్ అవుతుందో ఇట్ లీడ్స్ టు బ్లాక్ కలర్. సో వీ షుడ్ లుక్ ఫర్ బ్లాక్ కలర్ స్టూల్స్. మోషన్ నల్లగా ఏమైనా వస్తున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. మోషన్ నల్లగా వస్తుంటే
ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని అయితే కన్సల్ట్ అవ్వాలి. అదర్ సిమ్టమ్స్ లైక్ కొందరు చెస్ట్ పెయిన్తో హార్ట్ పెయిన్ అనుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్గా కన్సల్ట్ అవ్వాలి. అండ్ పేషెంట్ హూ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్వాలో ఫుడ్ నార్మల్లీ, అంటే డిస్పేజియా వచ్చినా కూడా, మింగడానికి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా, వీళ్ళందరూ కూడా What lifestyle changes can help manage GERD symptoms? where we manage GERDs, lifestyle modifications only అండి. సో దీస్ మెయిన్లీ ఇంక్లూడ్ మనకి వెయిట్ లాస్ అవ్వడం, ఒబేస్ పీపుల్ ఉంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వడం, అండ్ దోస్ హూ స్మోక్ మోర్ సిగరెట్స్ తగ్గించడం, కంప్లీట్గా మానేయడం, వెయిట్ లాస్ అవ్వడం. వాటితో పాటు నైట్ టైం ఎర్లీ డిన్నర్ చేయాలి. ఎర్లీ డిన్నర్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అనమాట. బిఫోర్ 7 డిన్నర్ చేస్తే వై వీ కాల్ అంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డిన్నర్ అట్ 7 PM, ఇఫ్ వీ స్లీప్ అట్ 9 to 10, there will be a gap of 2 to 3 hours. దెన్ అంటే కడుపులో ఫుడ్ ఏమి ఉండదు అప్పుడు. అంటే కడుపులో ఎంత ఫుడ్ ఉంటే మనకి యాసిడ్ అంత ఎక్కువగా వచ్చి రిఫ్లక్స్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. అండ్ నైట్ టైం ఎర్లీ డిన్నర్తో పాటు నైట్ టైం హెవీ మీల్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి అనమాట. అండ్ పీపుల్ షుడ్ స్లీప్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, అండ్ అదర్వైజ్ కొంచెం బెడ్ అండ్ ఎలివేట్ చేసి పెట్టుకోవడం, అవాయిడింగ్ టైట్ ఫిట్టింగ్ క్లోత్స్ అట్ నైట్. ఇవన్నీ మెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అనమాట. అవాయిడింగ్ ఎక్సెసివ్ కాఫీ ఆల్సో, ఇట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ GERD సిమ్టమ్స్. GERD అనేది వెరీ వెరీ కామన్ డిసీజ్ అండి మనకి. సో మెయిన్గా దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి హార్ట్ సిమ్టమ్స్తో చాలా మంది కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఫస్ట్ కార్డియాక్ డిసీజ్ రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత, సో మోస్ట్ పీపుల్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ కార్డియాలజిస్ట్ యాజ్ అ రెఫరల్, బికాస్ బోత్ ద సిమ్టమ్స్ మనకి ఒకేలాగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. హార్ట్ పెయిన్ అన్న ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్కి వెళ్తారు. బట్ GERD అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇట్ మే లీడ్ టు మెనీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ బ్లీడింగ్ అని ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో పీపుల్ who are having recurrent symptoms more than 2 episodes per week వస్తుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కన్సల్టేషన్ తీసుకొని, ఇఫ్ గ్యాస్ట్రెంట్రాలజిస్ట్ ఎండోస్కోపీ అడ్వైస్ చేస్తే చేయించుకోవడం చాలా బెటర్. వీ కెన్ అంటే తొందరగా ఏదైనా డిసీజ్ని మనం లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్తో కానీ, హైటస్ హెర్నియా పెద్దగా ఉంటే సర్జరీకి పంపించడం కానీ, ఇలాంటివి ఏమైనా చేయొచ్చు.